Luto tayo ngayon ng ating chicken curry guys. And guys, so tingnan natin yung ating bawang ng konti sa olive oil. Ating garlic guys. And then, yung ating ginger guys. Wait lang guys. Hirap nag-iisa naman. And guys, ilagay natin ulit yung ating sibuyas. Igisa-gisahin nyo rin din guys. So, taste nyo guys pag meron kayong time guys. Para naman guys, ma-convine yung ating niluluto guys, masarap. Tapos yung guys, syempre, ganyan ako guys magluto guys ha. Version ko to guys. Okay, na masutin natin ng konti yung ating onion, maluto ng ano, mag-translucent lang siya guys. And then, lagyan natin na ano guys, yung ating chicken guys. Ako, ang ginawa ko guys, chicken fillet guys, para mas madali. Lagay ko na ng carrots, and then patatas guys, and then coconut milk, and then curry powder guys. Okay, wait lang guys. And guys, nilagay natin yung ating chicken dito. Tsaka haluin natin yung guys. Hanggang sa mag-translucent yung ating chicken guys. Babalikan ko kayo guys, para na kayo maumay guys. And guys, ito na yung ating chicken curry guys. O, diba guys? Papakita ko sa inyo guys. Para tayo humaba yung ating pagbablog. Ito guys, oh. Yan. Paluto na yan guys. I-simmer lang natin yan guys. Kita nyo yan guys. Lagay ko dyan. Yung ating filet na chicken. Then potato. And then carrots guys. Sarap yan guys. I-simmer ko lang to guys. Na yung aking para as in guys. Sarap niya guys. Ang amoy guys. Yun lang ako guys pag ano, napakadali lang siya. Easy lang siya guys. Tapos na. Ito na siya guys. Tikman natin guys yung sabaw. Talagang pang 5-star hotel na guys. Sarap guys. Gayahin nyo to guys. Ay talaga guys. Ang sarap. Times up ako dito guys. 100% guys. Napakasarap guys. Gayahin nyo to guys. Ang pag ano guys oh. Pagluluto. Napaka-delicious guys. Sarap guys. Yung chicken curry guys. Ba guys? Sana guys, meron kayo natutunan sa akin ulit. Ibabalikan ko kayo guys. I-feedback ko kayo kung ano yung ating kalagayan sa ating paggagawa ng ating chicken curry guys. Kainan na. Tapos na yan guys. This is a final touch guys. Oh. Yan na lang guys. Diba? Kita nyo guys? Tapos na yan guys. Ang sarap ng aking chicken curry guys. So delicious guys. So good guys. See you sa ating pag-upload guys. Please like, subscribe, at saka pa-share naman guys para once na pa-click na ating bell button para once na nag-upload ako, ma-notify kayo. Love you all. Bye-bye. Ingat po ang lahat.